Basi wapendwa. Amen. Amen. Misali 3:9. Proverbs chapter 3 verse 9. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Honor the Lord thy God with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Wengine wana baraka, Some have blessings, na wengine dunia Mungu amewapa mali. and others have been given riches on this earth. Hata wanajua wana mali, But they know they have lots of wealth, lakini jifanya wana mali. but they pretend to have no wealth at all. Sasa huko ni kukosa heshima. But that is lack of honor then, Na hutajazwa, and you won't be filled. badala ya kujazwa unapungukiwa. Instead of being filled, there will be a deficiency for Tena you. unaweza kufilisika kabisa. You can even become very bankrupt indeed, Hata kaambiwa huyu alikuwa na mali. until it will be said this man had wealth, Maana hukuheshimu Bwana. because you didn't honor the Lord. Unaheshimu watu wako You've honored your people na wewe mwenyewe. and yourself. La kufanya heshimuni Bwana. The only thing to do is for you to honor the Lord. Ndipo That's when, inasema ndipo it says that's when gala. your barns, Kuonyesha wewe mwenyewe una magala. showing that you have barns. Inasema gala zako It says zitajazwa kwa wingi. your barns will be filled with plenty. Sasa gala zenu zitajazwa kwa wingi. Now your barns are already filled, Lakini ukila ni dukani. but when you eat, you go to the shop. Chochote ni dukani. Whatever it is, you must get it from the shop. Wana mishahara, wanafanya kazi. They have salaries, they're working, Lakini tekifika mwisho wa mwezi hawana kitu, ni mikopo mitupu. but then by the end of the month, don't have anything. They only have loans. Amekopa hata matatu, They borrowed even matatu amekopa fares. They pikipiki, borrowed motorcycles. nyumba ataka kulipa moto. The house has to be paid, rent, Gharama nyingi. electricity, and so many other costs. Mtu kama haheshimu Bwana. If one doesn't honor the Lord, Umetubu dhambi nyingi, lakini heshimu Bwana you na mali repented yako. so many sins, but you should honor the Lord with your wealth. Ukikosa heshima huna kitu. If you don't have any honor, then you don't have anything. Mungu waheshimu wale wanaoheshimu. God honors those who honor Him. Hata watu wa kweli kijeuri tu. Even if you give up but rudely. Hapa kuna shida gani? What problem do you have here? Unatoa 100,000. You give out 100,000 shillings, Milioni ni ya kazi zako. and the million is for your works. Unatoa nusu milioni. You give out 500,000. Milioni 2 ni za kazi But zako. 2 million shillings will be for your works. Bado Mungu anakuangalia wewe, Then God is still looking at you, ndugu na dada ambaye heshima huna kwa Mungu. that you're a brother and sister who doesn't have any honor at all. Sasa umheshimu Mungu kwa nini? Then why don't you honor God? Kutoka Januari wewe huna mtu January. anakutibu. There's nobody who treats you. Ni Mungu anakushughulikia. It's Hali God ya who juu attends sana. to your health. Very highly. Hujalazwa mahali popote. You've not been admitted to any hospital anywhere. Umheshimu huyo Mungu kwa nini? Why don't you honor this God then? Wewe wataka nini? What do you want? Wataka mashaka? Do you want problems? Ama tunaniambia kule Amerika kumeingia ugonjwa. Amadon told me there's a disease that has attacked America. Sijui kila asubuhi, I don't know if it's every morning, kila Jumatatu asubuhi every Monday morning, watu wanaamka kwenda kazini, when people wake up to go to wengine their jobs. wanakufa Some are dying kwa sababu hiyo kazi yote afanyayo because anashutuka. all the work that he Kazi does, zote nifanyazo sina kitu napata. he's shocked by finding he has nothing he has saved for all the Madeni works he yamejaa, does. mashaka yamejaa. He has so many debts and so many problems. Sasa naenda kufanya nini Then mimi? what am I going there for? Haoni faida ya kazi zake, He doesn't see the benefit of all hata haoni his works. faida ya pesa He zake, doesn't see any benefit for his hata haoni money. faida ya maisha yake, Doesn't see even the benefit for his own life. anashutuka. He's shocked. Wengine wanakufa haraka haraka namna hii. That's why certain people die very quickly like this. Hivi umetulia, watoto wamefunga shule,
Right now you've settled down because moyo uko children have hivi. closed the school. Uko moyo uko mbio sasa. Christmas watoto, kila mtoto anataka kiatu cha hali ya juu. Now you are wanted now to buy pairs of shoes and very high type of dresses for your children. Moja juzi ananifuata sema, One followed me the other day and nimeona said, kiatu huko town, I've seen a pair of shoes in mchungaji, town, Pastor. nikakipenda sana 3,000. I've loved it very much. It cost 3,000 shillings. Ni mtoto mdogo utakaziana. The small child who doesn't have even a job. Kiatu cha 3,000. You want a pair of shoes for 5,000 shillings? Suti bado, He hasn't got the suit yet. ni mguu tu ta soksi bado. Just for his feet without even the socks. Na rangi bado. And not yet with the polish. Awe nacho tu cha 3,000 akiwekea hapa Christmas wanzake. He wants to be wearing that pair of shoes during Christmas. Yeah, that will cost him 3,000 shillings. Hizo 3,000 wewe baba, wewe mama unazo, hata moja huna. But you as the father or mother, you don't have that money. You don't have even 1,000. Ukiwa na watoto kama hawa wawili watatu, kila mtu ataka 3,000. If you have 2 or 3 of these children, each one of them wanting 3,000 shillings, hao na 5 6 wanataka 3,000. and maybe you have 5 or 6 of them who need the 3,000 shillings each. Na si mchezo nataka, That's not a joke. He wants it. utakuwa mzima kweli wewe? Will you be all right? Mchele kando, Rice aside. chapati kando, Chapati aside. kitunguu The kando, onions aside. damu tusi kando, And the curry powder outside. vile vigongo vijiti vinaitwaje, mdalasini na pilipili manga bado. Those are the spices. You haven't brought them yet. Wanataka viatu vya 3,000 kila mmoja. They want shoes costing 3,000 shillings a pair for each one of them. Sadaka hana haja na sadaka, saka yako hana haja yeye. He does not need to know anything about your alms or your tithe. He doesn't need it. Utaweza maneno mengi, nitoe wapi? They'll start writing and say, where do I get this money from? Unatafuta mtu akuibie. You want this man to steal from you? Maana anaona kitu, Because he's seeing something. hata anaambie mimi nataka 3,000, anajua ni For him to tell me that I need 3,000 shillings, he knows that I've got that money. siwezi kuzikosa. I cannot miss that money. Ana hii suti nimebarikiwa na ndugu, I will bless this suit by a brother bila shilingi ndani, iko ndani. without any shilling in it. Lakini anionaye anasema wewe pale ziko bwana. But whoever sees me says there's money there. Yule mzee bwana kwambie, Let me tell you the truth. That old man na noti Kenya hii tena. has so much money in this Kenya. Ni mmoja wapo. He's one of them. Nimebarikiwa na ndugu mmoja. I've just been blessed by a certain brother here. This one. Wataka kuniua. And they want to kill me. Ukisema nikuombee nitakuombea. If you ask me to pray for you, I'll do that. Mungu akupe kama mimi alivyonipa. For God to give you the way He gave me. Lakini mkimheshimu Mungu, But if you honor God, yote tunayotaka si kitu. all these things we need are nothing. Si kitu vijana, si kitu wasichana, si It's kitu nothing wamama. to you, young man, nothing to you, girl, nothing to you, ladies. Gala zako za kila aina zitajazwa kwa wingi. Every type of bonds you have will be filled with plenty. Kila hitaji lako Mungu atakupigania. And God will fight for each of your needs.